next model اسمه responsibility process. وده برضو في كتاب. The author of الكتاب and the model is Christopher Avery. كتاب اسمه responsibility process. اسمه the responsibility process. The author is Christopher Avery. Let me tell you about the model. كالعادة I will give you an example وبعدين هربطه للsoftware development. نبتدي قصة ال responsibility process بإن أنا صحيت من النوم ولازم أروح الشغل، بدور على مفاتيح العربية، مش لاقي مفاتيح العربية. مفاتيح فين؟ أبص فوق، أبص تحت، مش لاقي المفاتيح. What's the first thing we usually do as human beings؟ في حد هنا متجوز؟ يا جماعة متجوزين، أما تلاقوش المفاتيح. What's the first thing you do؟ بس مراتي. يا حبيبتي المفاتيح فين؟ واللي ساكن مع ماما وبابا؟ ماما. ماما، المفاتيح فين يا ماما؟ This is universal على فكرة. ده في الصين، ده في الصين، في الهند، في أوروبا، في أمريكا، وديفنتلي في مصر. Now إحنا we are professional problem solvers. سيبك. Let's assume إن يا مراتي يا والدتي خبوا المفاتيح. عشان if this is true، عشان نsolve this problem we have to change our spouses or we have to change mama. سؤال، what's the likelihood إن أنا أغير مراتي أو أغير جوزي؟ 0%. صفر. أي واحد متجوز هيقول لك صفر. يا جماعة لسه ما اتجوزتوش. Do not believe in you will change them. صح؟ في حد معترض؟ أنا I've been telling this story for years. مرة في الصين عندي keynote بقى وبقول لهم الكلام ده وسألت السؤال ده، لقيت واحد وبعدين في الكينوت they have lights you can't see، واحد رفع ايده. قلت يا ربي هي الدنيا مختلفه هنا وايه؟ قال لي انا اعرف اغير مراتي. قلت له اتفضل يا فندم. قال لي انا اصلا متطلق. It is impossible to change. مش impossible, it's very very difficult to change somebody else. المايند سيت ده هنسميه blame. The problem is outside. So if the problem is outside, واحد بيكتب unless they believe they need to change. Yes, بس good luck. It's very very difficult to change somebody else. Almost impossible. يعني this is really important in software or in teamwork. إن أنا عندي مشكلة. لو عندي مشكلة, if it's somebody else's fault, I have to change that other person on the team. I have to change that other team. Good luck. يعني our capability of changing others is very small. ماشي. أنا اكتشفت إن مراتي ما خبتش المفاتيح. بس تعرفوا امبارح الدنيا كانت بتشتي بتمطر والشوارع عندنا مطينة وأنا داخل ما كنتش عايز أطين الدنيا عشان كده أنا حطيت المفاتيح في in the wrong place عشان أنا بس كنت مركز عشان ما وسخش الدنيا. It's still not my fault. So let's assume إن المشكلة إن الشوارع مصر مش نظيفة أو إن الدنيا كانت بتشتي امبارح. عشان نحل المشكلة لازم ننظف شوارع مصر. Same question. How likely is it إن ننظف شوارع مصر؟ 0%. معايا؟ Let's change Egypt's streets. يعني I think هنغير ماما قبل ما ننظف شوارع مصر. -%. فالمايند سيت ده هنسميه justify. هو justify و blame شبه بعض. الفرق ما بينهم in blame I'm blaming an individual و justify I'm blaming an entity. It's not done this way في الشغل. لو أنا بشتغل في corporation. لا ما هي الدنيا كده. These are the rules. ما مش هعرف حل المشكلة. As long as the reason that I made a mistake is out there, then I am not a good position mentally إن أنا أحل المشكلة. ماشي نرجع لحكاية المفاتيح. I realize
ان ماما ما خبتش المفاتيح. I realize ان انا مسؤول، يعني ما يعني the excuse ان انا الدنيا مطينه is not a good excuse. انا وحش، زي بدأ انا اللي حمار، انا حاجه بسيطه جدا مش عارف احط المفاتيح في مكانها. I feel so ashamed. guilty بقى. Guilt يعني كلنا تركيبنا مختلف، بس many of us guilt is so painful sometimes. Okay, it's not as bad as in المشكلة out there. At least now المشكلة I'm aware of it. بس the problem is guilt is extremely painful. والسؤال, are we effective when we feel guilty? Not very. وأنا دلوقتي when I go into shame ببقى قاعد مش قادر، بتفطسنا. It makes it very difficult. فكمانجرز be careful. If I shame my people, this is very painful for them. It's not being a nice guy. خد بالك كل الحاجات دي we could see it as ان الواحد يبقى ethical وكلام من ده كلام جميل وكل الكلام ده، بس احنا بنتكلم على effective teamwork. I am less effective when I'm feeling ashamed and guilty. I am less effective when I blame somebody else or blame the organization. معايا؟ This is all about effectiveness and the ability to solve a problem. Okay, the next step بقى مش هعرف اكمل في حكايه المفاتيح، بس the next step انا اتعلمت الكلام ده من كريستوفر ايفري when he told it to us. When Christopher told us about this كان عمل ايه؟ كريستوفر كان اياميها ساكن في تكساس وعنده بيت بجنينه، وابنه كان عنده تقريبا 12 سنه. جاله on Monday morning قال له يا ابني انا عايزك to cut the grass، عايزك to mow the lawn على اخر الاسبوع. قال له حاضر. طبعا الاسبوع جه اخر الاسبوع يوم الجمعه، قاعدين هيتعشوا مع بعض، الولد جاي ابوه قال له انت رايح فين يا ابني؟ قال لي رايح فين؟ انا جاي اكل جعان. قال له did you mow the lawn؟ قال له لا. قال له ما فيش اكل الا ما تعمل اللي انت عايزه. الولد طلع يجري وبعد 10 دقائق رجع. خلاص I mowed the lawn and I قاعد ياكل. Christopher took a picture of his house. Here's my artistic ability again. Here's Christopher's house. There's grass all over. وكان في سلم مايل على الولد. Do you think ان هو حرك السلم عشان you do a good job we mow the grass? He did not. يعني because المايندسيت بتاعه كان the next mindset that we're talking about. المايندسيت بتاعه كان بنسميه obligation. You know you are an obligation when you have to do something انت مش مقتنع بيها. ده اللي بنسميه شغل موظفين. Now again, this isn't about ethics, but how good of a job do we do when we're working out of obligation? We do a very bad job. أنا for those of you who might know me أنا يعني في Agile بقالي كتير و I really care about the technical practices of Agile test driven development وكده. Test driven development لو أنا كتبت unit test in obligation they don't give me any value. أنا actually مرة شفت شركة because I do some consulting بصيت فتحت اليونت تيست بتاعتهم لقيتها كلها فاضية. They have 1,000 green unit tests, none of them do anything. خلص نفسك. This is the danger of obligation. كل ده شد خط. All of these are mindsets. All of these are ineffective mindsets.
the most effective mindset هنسميه ownership. And in ownership, I choose to do something. This is one of the reasons, actually, self-organizing teams, when they work well, a high percentage of the self-organization live in ownership or responsibility, not in obligation. فكروا فيها. بالذات كmanagers, there is a danger. I'm not telling you don't force anything on people. I'm saying be aware of the price. أنا لما manager أفرض على حد يعمل حاجة, there is a very good chance, بالذات لو هو مش مقتنع أو مش شايفها, they will be in obligation. You see it in examples for software. إن أنا أصلح bug ونطلع bug هناك. وبعدين أصلح البug هنا ويطلع bug هنا. The person is not actually, they're doing it because they have to, not because they choose to. Our ability to do a good job is very, very tied to our mindset. With somebody working in ownership is extremely more effective than somebody working in shame or obligation or justify or blame. Maya? Mine. All right. Now, one warning. All of these models, بس بالذات the responsibility process model, is an individual model. When you leave here, if you find any value في الحاجات دي and you pick up the books, please do it for yourself first. It is very, very, very dangerous ان انا اتعلم الresponsibility process model بالذات للجماعه اللي متجوزين ويرجعوا البيت ويبتدوا يقول لمراته او تقول لجوزها you're in blame here. It will blow up. When I give this warning every time, and every time at least one person ignores my warning, it's very funny, but it's not pleasant. ماشي? So we've got high performance teams, and we have several blockers to having very effective high performance teams.